It's Ash from Super Videos, back for another reaction to an episode of Money Heist. This is my reaction to Season 1 Episode 10, which is called Masked No Longer, which is an interesting title. I wonder if that literally means they're gonna take off their masks. I doubt it, but maybe. But last episode was a very good episode. It was my favorite episode of this season, or the series so far. I wonder if this episode is gonna top that, but we'll have to see. One thing I want to mention though is that I've heard a lot of people asking in the comments if I can watch in Spanish with English subtitles instead of the dubbed English version, and I didn't really want to do it, but I've kind of come to a conclusion that I'm gonna give it a shot. So I'm gonna start watching in Spanish with English subtitles. If I feel at some point in the future that it's not working for me, I'll have to change it. But for now, I will do it in Spanish, like many of you wanted. But that's pretty much everything I wanted to talk about going into this episode. As always, if you're not a subscriber, consider subscribing to join our community. Also, make sure to share and smash the like button if you enjoy the content. And make sure to press the bell to be notified when we upload on the channel. That's pretty much it. Let's waste no more time and dive right into this reaction. ¿Qué te crees? Que aquí no está papi, Que no mires a la cara. Venga, Why are they being assholes to her? That's the same kid that was being an ass to her in the first episode too. Yeah, see? You're not tough now, are you? Eso es lo que se enseñan en los colegios de pago. A ir todos a por una. Exactly. ¿Tú qué eres? El más valiente. ¿No, atleta? He wants to be, that's for sure. Tiene los huevos más gordos, ¿verdad? Vamos a verlo. Los tiene de codorniz, los tiene de codorniz. A ver, ¿cómo hace la codorniz? Es que no entiendo mucho de aves. Pues You ¿cómo will hace in la a sec. gallina? You'll have to. ¿Más alto? Cocorocó. ¿Más alto? Cocorocó. He deserved that. Let's be completely honest. He deserved that too. I keep wanting to pay attention to the subtitles, but it's kind of hard. Otra cosita. Algo más que sepas hacer. Cazar. Cazar. Con armas. She talked about that in an earlier episode too. Mira, joder, con la mosquita muerta. She definitely does. Acojona más. Porque lo que tienes que hacer, es que estos pringados vean de lo que eres capaz. Es demostrarles que That's not great advice though. te haces algo que diga. Me llamo Alison Parker y soy la puta ama. Boom. Doesn't sound like something she would say. Repítelo. Mírate y repítelo. Dilo, dilo. Dilo, venga. Soy Alison Parker y soy la puta ama. No, Not feeling it. dilo, dilo, de verdad. De verdad, mírate a los Yeah, ojos. exactly. Mira la super hembra que eres. Repítelo. Soy Alison Parker y soy la puta ama. ¿Qué eres Still qué? not feeling La it. puta ama. ¿Qué eres qué? La puta. It's getting better. La puta ama. ¿Qué eres La puta ama. She's got it now. Raquel, tengo información importante sobre el retroexilio. Escuchadme bien todos. Quiero que salgáis de la carpa otra vez. Solo serán 5 minutos. I feel bad for these people. They keep having to leave. Pero no tiene por qué ser un policía. Por esta carpa pasa mucha gente. No sé, el SAMU, la protección civil, la municipal. Ha estado aquí hasta tu amigo, ese de la cafetería. That's the one that counts. En los últimos 5 meses, mira, el distribuidor ha enviado medicamentos como para tratar a 40 enfermos. Y no hay 40 enfermos en Toledo. No, hay 3 en todo Castilla-La Mancha. Interesting. ¿Dónde están esos? I'm assuming one of them is the professor. Consigue una autorización del juez Andrade. Y vete a esa farmacia. Tú solo. Quiero que te hagas con todos los registros de compras. Y no se mira a ver si encuentras algo. Por cierto, Raquel. Verás. No quiero que pienses que por lo que te dije ayer, yo estoy mal con Mari Carmen. No, de hecho, esta misma mañana, bueno, hemos hecho el amor. And she wants to know that piece of information. Why exactly, do you think? Ya podéis entrar todos.
That was her cue to let everyone back in, because she's uncomfortable. Arturito, tengo una sorpresa buena para ti. Mire, quiero que sepa que yo respeto cualquier opción. Incluso tengo un hermano homosexual. Vive en Sitges. Bueno, What's he talking about? él no lo ha reconocido abiertamente todavía, pero toda la familia creemos que lo es. En realidad es una puerta que preferiría no abrir. I don't think that's what this is. ¿Qué puerta hablas? That's the surprise. Esto es sorpresa buena de que te hablo. It's a lot better than the surprise he was thinking of. Hablamos otro día. Helsinki. We'll talk about the door another day. That's funny. Technically, they're both supposed to be dead. In a way. Pensaba que te habían matado. They kind of did. Mi nombre es Ariadna Cascales y me encuentro bien. Física y mentalmente. El trato recibido por los secuestradores es bueno y no tengo nada que objetar. El informativo que aparece junto a las rehenes de... Un beso para mi familia. Entonces, ¿qué problema hay? Los informáticos han analizado el vídeo. Parece que han usado un programa para editarlo. Oh. Dada en todos But los we know they're sentidos. okay, but why would they do that? That's the Enviamos question. una nota. Si en 2 horas no he conseguido esas pruebas de vida, entraremos. ¿De acuerdo? Damn. It's gonna be an intense 2 hours, though, I can tell you that. Dígame. Es muy sencillo. Esas pruebas de vida no tienen ningún valor, así que no tenemos más remedio que entrar. Y podemos hacerlo para observar tranquilitos o para liberar a esa gente con gas y toda la artillería. Espera un momento a ver si lo he entendido bien. Está pidiendo que les deje entrar. Usted elige. O le mando los tanques. Yeah, you have a choice here. Kind Nos of. tomamos un café usted y yo y me enseña a todos los rehenes con vida. Estaré encantado de recibirla. Interesting. No sé si llegará. I wonder what his plan is. Because he has to have a plan. The professor never does something without a plan. Además, tú eres la única persona en la que puedo. Actually, he's the person you cannot trust. Bien. Señores, And it's not his fault. If he throws away his glasses, then he can be trusted. Why don't they have masks on? Obviously that connects to the title. Oh, I think they've been identified, that's why. The others have their masks. ¿dónde está el profesor? He's not here, I can tell you that. Me pide que le disculpe, pero por razones de discreción no puede estar presente. Piense que su cara aún está en todas las portadas. Yeah, see? I was right. They're gonna detect the microphone, right? Perdone, pero debemos ser concienzudos. Ding, 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 ding. See? Raquel. Quite a place to put it, too. Tokio, vuelve a cachar a la inspectora, pero por favor esta vez ponle un poquito más de entusiasmo que tú sabes. More enthusiasm. That laugh in the background was funny. Things are gonna get a little uncomfortable for her. More than a little, actually. There it is. En ese momento, Río se quedó paralizado. Why? Is there a secret message on there? Así lo llamaba su madre de niño, Oh, cuando se pasaba las tardes de verano corriendo. it's Decía a que iba a secret ser un message. I wonder if they snuck something in, knowing that he's the IT guy. And he would find it. Le llamo. ¿Trabaja usted cerca de aquí? Sí, sí, justo aquí al lado. No, Raquel me dijo que estaba en el paro. Is he caught in a lie? Tenía empleo, entonces ahora estoy... Pues, He made up for it fast. Bueno, es una empresita. ¿Un emprendedor? Sí. ¿Y de qué es la empresa? Pues de sidra. ¿Qué me Really? dice? That's the best you could come up with? Pues la hago yo mismo en un taller que tengo. Ahí. Yo, en vez de mamar leche, no. Please ask to go see his workshop. I would love that.
Pues sí, mi abuelo tenía un campo puesto. And I would love to see how he would react to it. Sí, justo aquí. Me encantaría probarla. Mmm. Mira, un día le traigo una botella. Ah, gracias. Okay, didn't go where I thought it was gonna go. Me ha dicho el profesor que ha pedido un café. Se lo he traído descafeinado. Puede ser que luego no pegue ojo. I don't think she wants to drink that. She doesn't know what you put in it. I think the one she really cares about is Allison. La señora es Raquel. I could be wrong. La inspectora que ordenó que te disparasen. Oh, Pero no te asustes. La hemos cachado exhaustivamente y está desarmada. Por favor, sea delicada con él. Arturo es realmente un hombre muy sensible. he knows how to get under people's skin. ¿Cómo se encuentra Arturo? He tenido días mejores. Although I don't know if this is Berlin doing this or the professor told him to do this. Ooh. Tengo unas tijeras. ¿Cómo? Las cogí por miedo, pero con ellas estoy en peligro. ¿Qué estás hablando? So you're gonna give it to him? No, que no las quiero, que las voy a tirar aquí mismo. She's literally dumb. Arturito. Damn. He's kinda unlucky. Andar conmigo. First he was shot, now he might be blamed for this. Como pasan los niños a ver a los Reyes Magos en un centro comercial. That's funny. Again, she's probably just waiting to see Allison. And Allison's probably gonna be the last person to come out. Yeah, you don't want to get up. Es que se pongan las cosas. Los niños siempre salen adelante. El problema llega cuando nos hacemos mayores. Oh. They obviously don't want the inspector knowing that she's injured. Pues que si estaba bien, que si descansaba y... Bueno, me han pedido ellos que no dijera nada de la herida. Están buscando una prueba de vida, claramente. Bueno, por suerte estamos todos bien, Arturo. No, por suerte no, Mónica, por suerte no, todo lo contrario. Si fallara la prueba de vida, se darían cuenta de que algo no está marchando. Entrarían, no les quedaría otro remedio que entrar. So does he want them to answer? It'll be a massacre. Solo tú nos puedes sacar de aquí. Tienes que desaparecer, por lo menos el tiempo que It's a bad idea. Hay una caja fuerte. Está bien escondida. Sí, solo tienes que meterte dentro y cerrarte por dentro. Hay una secuencia numérica, es muy sencillo. Pero que yo no puedo hacer eso. Eres su salvoconducto. Si no apareces en la prueba de vida... I don't know about this. Cala, pero no ves que no tenemos ninguna posibilidad. Yo tengo un disparo en la pierna, tú tienes... Todo va a estar bien, hazme caso. He conseguido unas tijeras. Escucha. Oh. So he's actually instructing them what to do to escape. That's interesting. Oh. That was close. ¿No hace falta que se desnude? ¿Cómo coño quieres que me cure si no? He doesn't like that, obviously. Oh. That's an interesting shot, because he could just stab him in the back. Me quedan por ver 4 policías, 11 miembros de seguridad y 3 adolescentes, entre ellas Alison Parker. Por favor, tiene I think that's the one that she cares about the most. En aquel silencio, la inspectora Murillo pudo escuchar las máquinas a pleno Oh. rendimiento haciendo billetes y se dio cuenta de que la habíamos engañado, de que los disparos habían sido fingidos y de que su visita al museo solo había servido para regalarnos 2 horas en las que ella había estado en fuera de juego y nosotros habíamos ganado 16 millones de euros más. Tenía razón. She put all of that together in that moment. I find that hard to believe. Era oro. En nuestra primera clase os dije que... Bueno, que de alguna manera no vamos a robar. No vamos a robar nada que sea de otras personas, ¿verdad? Bien. Pues os mentí. Oh. Porque sí que hay algo que vamos a robar. You'll be punking the cops. Yeah, see? Les vamos a poner miguitas. Ellos van a picar y les vamos a llevar a vías muertas. Everything is No son tontos. going exactly to his plan up to this En point. algún momento se darán cuenta de que todo esto es un juego. No es Exactly. una maniobra de distracción para seguir imprimiendo dinero. Pues aún así, no podrán hacer nada. Really? Why? Porque están obligados a resolver el secuestro con 0 víctimas. It's true. It's a good point, actually. Parecía. Y no iba a quedarse de brazos cruzados viendo cómo le tomaba el pelo. Yeah, I don't blame her. What can you do in that moment? Claro que sí, Arturito. Para darte un guantazo con aroma o de tu puta madre.
No me estoy mareando un poco. Si pudiera ir donde estaba antes para descansar y eso. Sí. There's animosity between those two. I don't know why exactly. I kinda know, but... now they're just rubbing it in his face. Pero tienes que seguir mi plan. ¿De acuerdo? That's a bad plan. Bad idea. Muy bien. Creo que ya he visto a todos los rehenes menos a Alison Parker. I knew they were gonna bring her last. Entiendo que ahora es su turno, ¿no? ¿O si no, qué? Oh. ¿Nos vas a esposar? There's pretty much nothing she can do, really. Esperaba algo más sustancioso de un hombre al que le quedan cuánto. Oh. ¿De qué está hablando? None of them knew about this, obviously. ¿Qué pasa? Tiene miopatía de Helmer. Una enfermedad degenerativa muy agresiva. Con una esperanza de vida de 14 a 25 meses. He's not too happy about this. He metido la pata. She knew what she was Creía doing. que no había secretos entre vosotros, que erais amigos. I wouldn't call them friends. Ahora. De acuerdo. They only have 13 minutes. That's crazy. A lot can happen in 13 minutes. Señor Berlín, ¿puedo hablar con usted? For what? Lo que pasa es que a mí ya me paró en seco un tiro. Concretamente uno directo al corazón de mi novio. Salga ahí y dígaselo a todos. Que yo ya no siento nada. Y que pueden entrar a por mí. A tiros. Damn. Cuando Mussolini This is estaba getting perdiendo intense la now. guerra, podía levantarle el ánimo, era el sexo. Hizo instalar a una prostituta en un cuarto que tenía junto a su despacho. Él de vez en cuando iba a verla para que le devolviese la alegría. Yo puedo ayudarle a solucionar sus problemas. ¿Tú te crees que Damn. podría estar con Seriously? una mujer? I think it's all self-preservation. She's desperate. Para Ariadna, entregarse al secuestrador al mando era la manera más certera de salvar su vida. Yeah, see? Exactly. Sabías que todavía no corría She peligro pretty much said what I said. y que aquello era tan desesperado como el intento de fuga de la mosquita muerta de Allison. All of that for her to just run away like that? That was stupid. There's a small problem though. If they don't get her in time, she's gonna die, probably, in that thing. And now the professor knows exactly where she is. I hope she locked it from the inside. Like Arturo said. Oh. Uh-oh. What's he gonna do about this? And how did he know where the professor is? Verás, estaba por aquí, por la zona, y bueno, te he visto entrar y... Oh, that's how he knew. Oh, so he does actually have a decoy, you could say, of a workshop. Oh. So he's suspicious. That's interesting. Oh, they're coming in. She can literally die if they don't get her out in time, though. There's some air that can go in, but still. Uh-oh. No tengo caso ninguno, si total que llamo fijo. Sí. That's what I thought. Segunda planta, despacho. Oh, and he knows exactly where Allison is, and he told them. She didn't lock it from the inside? She's an idiot. Yeah. What was she expecting? She's not happy. You have some explaining to do, young lady. ¿Qué tal, Pilar? ¿Qué? ¿Has encontrado algo? Oh, that's the cop car that the professor went into. Oh. That's interesting. He's gonna match that
fingerprint with the professor's fingerprint on the spoon. Hombre, Alberto. And he's gonna know. Todos vamos a morir. You might. I don't think they want to die. Por eso brindo. Porque estamos vivos. He's getting philosophical now. Por la vida. You know what's funny though? That's the most I've not hated Berlin. Aníbal Cortés. Yeah, see, there was something in there. Es el eslabón Like a más message for Rio. Ese micro no iba a superar ningún cacheo. Por eso he dicho a los de científica que colocasen un mensaje de... Exactly. That's a smart plan, actually. Who knew that the professor is going to be outsmarted by the cops? Si Aníbal Cortés se entrega, significará que nuestro plan funciona. Yeah, see, Thunderbolt, that whole setup was a plan. Ayuda, por favor, nos acaban de atracar. Oh, the professor got there before him. He beat him to it. Oh, he's still there. Y como ocurre en el ajedrez, Damn. hay ocasiones en las que para ganar tienes que sacrificar una de tus piezas. En este caso, una de las más valiosas. Nuestro caballo de Troya. Oh. I think I know what that means, but maybe not. Había un tipo en la farmacia antes que yo. No sé cómo ha podido pasar. Solo lo sabíamos tú y yo. Yep. Y así fue como ocurrió. I think he noticed or realized. Cuando el bueno de Angelito metió sus narices en el hangar. And I think that's what the professor lost by doing what he did. The bug inside the glasses. They'll think that Angel was the mole though. Alright, that was my reaction to Season 1, Episode 10 of Money Heist, which was called Masked No Longer. This was a great episode. I still enjoyed last episode a lot more. Even though this episode had a lot of great twists and turns, I enjoyed last episode a little bit more so far. But again, there was a lot of great stuff in this episode that I absolutely enjoyed, and it seems like the professor is slowly being put in these kind of sticky situations, and he's gonna have to improvise more and more. Obviously, there's two things that he didn't see coming, and he has to deal with it. The first was obviously what happened at the end, so he pretty much threw away his wild card, you could say. And obviously at this point, they're gonna figure out that Angel was the mole, and he's gonna lose the ability to hear what's going on inside with the bug that was inside Angel's glasses. So it's gonna be interesting to see what happens with that. But also, what the professor probably didn't see coming is what happened with Rio, the message he got and everything there. So it's gonna be interesting to see first whether Rio's actually gonna turn himself in, and if he does, what the professor is gonna do to make up for that and to be able to get the upper hand again. But again, a lot of great twists and turns in this episode that I enjoyed. It's going to be interesting to see where we go from here, but I hope you enjoyed this reaction. If you did, make sure to share and smash the like button. Also press the bell to be notified about uploads on the channel, and if you're not a subscriber, consider subscribing to join our community. That's it for this video. See you next time for another super video.